X Limited is interested in expanding its operation and planning to install manufacturing plant at US. For the proposed project, it requires a fund of 10 million US dollars net of issue expenses or flotation cost. So net of expenses 10 million is required for that project. Estimated flotation cost is 2%. To finance this project, it proposes to issue GDRs, Global Depository Receipts. You as financial consultant is required to compute the number of GDRs to be issued and cost of GDR with the help of following additional information. So we need to compute the number of GDRs to be issued and cost of GDR. Expected market price of share at the time of issue of GDR is 250 rupees. Face value is 100. So market price is 250 and face value is 100. 2 shares shall underlie each GDR and shall be priced at 10% discount to market price. So 1 GDR is equal to 2 shares and it will be priced at 10% discount to market price. Expected exchange rate is 60 rupees per dollar. Dividend expected to be paid is 20% with growth rate 12%. So the net issue size is 10 million US dollars. So in order to compute the gross issue, we can add this 2% flotation cost to the net issue. 10 plus 2%, 10.2 million US dollar will be the gross issue of GDR. Then issue price of GDR. So 1 GDR is equal to 2 shares. And for a share, the market price is 250, 10% discount rate. So issue price of GDR will be 2 into market price of GDR 250 into it will be priced at 10% discount. So into 90%, 450 will be the issue price of GDR. This is in rupees. To convert that into dollars, we have to divide 450 by $60. So 2 shares shall underlie each GDR and shall be priced at 10% discount to market price. So the issue price of GDR in rupees. So we have got the issue price of GDR in rupees. To convert that into dollars, we have to divide 450 by exchange rate 60. So 450 by 60, 7.50 US dollar is the issue price of GDR. First question, number of GDRs to be issued. So number of GDRs to be issued is gross issue divided by issue price. 10.2 divided by 7.5, 1.36 million. Then second part of the question is cost of GDR. So cost of GDR is equal to KE is equal to D1 by P0 plus G. So dividend D1. So dividend is given as 20%. So 20% of face value 100, 20 rupees. This is dividend per share. We need to compute the dividend per GDR. 1 GDR is equal to 2 share. So 2 into 20, 40 will be the dividend per GDR. So D1 kitty, then P0. P0 is the net proceed. Net proceed is gross proceed minus flotation cost. 450 minus 2%, 441. Plus growth rate is 12%. So the cost of GDR is 40 by 441 plus 0.12, 21%. Merces Raghu Limited is interested in expanding its operation and planning to install manufacturing plant at US. It requires 8.82 million USD net of issue expenses or flotation cost to fund the proposed project. So 8.82 million USD ആണ് proposed project in the cost. GDRs are proposed to be issued to finance this project. The estimated flotation cost of GDR is 2%. So this is the net cost, net of issue expenses 8.82 million USD and flotation cost is 2%. Additional information. Expected market price of share at the time of issue of GDR is 360 rupees. Face value is 100. So market price is 360 and face value is 100 of 1 share. Each GDR will represent 2 underlying shares. So 1 GDR is equal to 2 shares. The issue shall be priced at 10% discount to market price. So 90% will be the price.
Expected exchange rate is INR to USD 72. Dividend is expected to be paid at the rate of 20% with growth rate of 12%. Dividend 20 and growth rate is 12%. You as a financial consultant are required to compute the number of GDRs to be issued and cost of GDR. What is your suggestion if company receives an offer from US bank willing to provide an equivalent loan with an interest rate of 12%? How much company can save by choosing the option as recommended by you? So first question, number of GDRs and cost of GDR. Previous question ചെയ്തപോലെ calculate ചെയ്യണം. Then, so first അത് ചെയ്യാം. So the net proceed is 8.82 million and flotation cost is 2%. So the gross proceed will be 9 million. Issue price of GDR is 2 shares for 1 GDR. So 2 into 360 into issued 10% discount. So 90%. 648 is issue price of GDR in rupees. To convert that into dollars, we have to divide it by exchange rate 70 to $9. So number of GDRs to be issued is gross proceed 9 million divided by 9. 1 million GDRs have to be issued. So dividend is expected to grow at 20% and growth rate is 12%. We need to compute the cost of GDR. So K is equal to D1 by P0 plus G. D1 is the dividend. So dividend is 20% of face value 20 per share. So per GDR will be 20 into 2, 40 will be dividend per share. Then P0 is the net proceed. Net proceed is equal to gross proceed minus flotation cost. So D1 by P0 plus G, cost of GDR is 18%. What is your suggestion if the company receives an offer from US bank willing to provide an equivalent loan with an interest rate of 12%? So if the company receives an offer from US bank, ഒരു ലോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് 12% ഉള്ള ലോണിന് ഓഫർ ഇട്ടുവാണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദ കറൻറ്റ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് 18% ആണ്. സോ ഇഫ് ദേ ആർ റിസീവിങ് എ ലോൺ ഓഫർ ഓഫ് 12%, they can obviously accept. How much company can save by choosing the option? So existing 18% minus 12%, 6% company can save. Question 8. DK Limited is considering an investment proposal in Sri Lanka involving an initial investment of Lankan rupees 25 billion. The current spot exchange rate is INR to Lankan rupee 0.37. The risk-free rate in India is 6% and the same in Sri Lanka is 5.20%. So initial investment 25 billion Lankan rupees വേണം. Then exchange rate 0.37. Risk-free rate in India 6%. Risk-free rate in Sri Lanka 5.2%. The project will generate a cash flow of Lankan rupee 5 billion in the first year. The cash flow will increase by Lankan rupee 1 billion each year for the next 4 years. So first year 5 billion, next year 1 billion വീതം increase ചെയ്യും. The project will wind up on completion of 5 years with no salvage value. The required rate of return for the project is 8%. You are required to find out the investment worth of the project by home currency approach and foreign currency approach. Compare the outcome under both the approaches given present value factor 8% and 7% തന്നിട്ടുണ്ട്. So initial investment 25 billion Lankan rupees, exchange rate 0.37, risk-free rate in India 6%, in Sri Lanka 5.2%. First year 5 billion cash inflow ഉണ്ടാവും. Next 4 years 1 billion വീതം increase ചെയ്യും. Required rate of return 8% ആണ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ വർത്ത് ഹോം കറൻസി അപ്രോച്ചും ഫോറിൻ കറൻസി അപ്രോച്ചും യൂസ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, അതായത് NPV. സോ ഫസ്റ്റ് ഹോം കറൻസി അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. ഹോം കറൻസി അപ്രോച്ചിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഇൻ ഫോറിൻ കറൻസി. ദെൻ വി നീഡ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഫോർവേഡ് റേറ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഇൻ ഡൊമസ്റ്റിക് കറൻസി. അത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടറായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ we will get the present value, and from that we can deduct the initial cash outflow to arrive at the net present value.
So first year എഴുതാം. Year 1, 2, 3, 4, 5. Cash inflow first year 5 billion, second year 1 billion കൂടും, so 6 billion. Then third year 7, fourth year 8 and fifth year 9 billion will be the cash inflow. Then how do we compute the forward rate? So ഇവിടെ 1 Lankan rupee is equal to 0.37 INR തന്നിട്ടുണ്ട്. So in order to compute the forward rate for first year, it is 0.37 divided by for 1 Lankan rupee multiplied by this rate is for India. So ഇന്ത്യയിലെ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. 1+6% ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1+ ശ്രീലങ്കയിലെ rate 5.2%. So this is first year. Second year ആകുമ്പോൾ you have to square this. Third year whole raised to 3. So അങ്ങനെ forward rates compute ചെയ്യാം. Then cash inflow. Cash inflow in INR is cash inflow in Lankan rupee multiplied by forward rate. Then present value annuity factor at 8%. It is given in the question. Present value is cash inflow in INR into PV at 8%. So the total cash inflow is 10.3278 minus initial investment. So how much is the initial investment? We are computing in home currency. So initial investment 25 billion Lankan rupee multiplied by 0.37, 9.25. So the net present value is 1.0778. NPV is positive. We can accept the project. So home currency approach first നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഇൻ ഫോറിൻ കറൻസി കണ്ടു. ദെൻ ഫോർവേഡ് റേറ്റ്സ് കണ്ടു. ഫോർവേഡ് റേറ്റ്സ് രണ്ട് രീതിയിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്, അതായത് റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് വെച്ചിട്ട്, ദെൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് വെച്ചിട്ട്. ദെൻ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഇൻ ഡൊമസ്റ്റിക് കറൻസി കണ്ടു. അത് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ PV. PVയിൽ നിന്നും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയിൽ നിന്നും ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ. Foreign currency approach first we need to estimate the cash flows in foreign currency, then convert domestic required rate of return to foreign required rate of return, then ആ rate യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് NPV കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റനിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ 8% തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വി നീഡ് ടു കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ടു ഫോറിൻ റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ. സോ KEയുടെ ഫോർമുല അറിയാം. KE ഇസ് ഈക്വൽ ടു RF പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു RM മൈനസ് RF. സോ KE ഇസ് ഈക്വൽ ടു റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് പ്ലസ് ഈ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് പ്രീമിയം. സോ ഡൊമസ്റ്റിക് കറൻസിയിൽ നമുക്കറിയാം. സോ ഡൊമസ്റ്റിക് കറൻസിയിൽ KE അറിയാം 8%. റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ അറിയാം 6%. അത് വെച്ചിട്ട് റിസ്ക് പ്രീമിയം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ്. ദെൻ ഈ റിസ്ക് പ്രീമിയം നെക്സ്റ്റ് ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഇൻ ഫോറിൻ കറൻസി. 1+8%, 1 + KE is equal to 1 + risk free rate 6% into 1 + risk premium. So 1 + 8% is 1.08, 1 + 6% is 1.06 into 1 + risk premium. So 1 + risk premium is 1.0189. Then find required rate of return by substituting 1 + RP. So 1 + KE is equal to 1 + risk free rate into 1 + risk premium, 1 + risk free rate in foreign currency. Risk free rate in Sri Lankan currency is 5.20. 1 + 5.20% into 1 + RP is 1.0189. And അതിൽ നിന്നും KE you will get 7.19%. We are already given the present value factors of 7%. So 7% you see that NPV compute here. So calculation of NPV here 1, 2, 3, 4, 5. Cash inflows in foreign currency. Present value factor 7% question la thannitundu. So cash inflow into PV at 7%, you will get the present value, and total present value of cash inflow minus initial investment is 25 Lankan rupee. So the net present value NPV is 3.1477.
അത് NPV in ലങ്കൻ കറൻസി ആണ്. അത് NPV in റുപ്പീസിലേക്ക് ആക്കാനായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ 0.37. So 1.1646 billion is the NPV in foreign currency as per foreign currency approach. So in both the cases accept the project because NPV is positive. Question number 3. ABC Limited is considering a project in US which will involve an initial investment of US dollars 1 crore 10 lakh. Project will have 5 years of life. Current exchange rate is 48 per US dollar. Risk-free rate in US 8% and in India 12%. Cash inflow is year 1, year 2, year 3, year 4, year 5. Cash inflows in foreign currency വന്നിട്ടുണ്ട്. Calculate NPV using foreign currency approach. Required rate of return is 14%. So നേരത്തെ ചെയ്ത question പോലെ തന്നെ foreign currency approachൽ first we need to estimate the cash inflows in foreign currency. Then we need to convert the domestic required rate of return to foreign required rate of return. So the domestic required rate of return is how much? 14%. So 1 plus 14% is equal to risk-free rate in India 12%. 1 plus 12% into 1 plus risk premium. So 1 plus risk premium is equal to 1.14 divided by 1.12, 1.0179. 1.0179. Next formula substitute here. 1 plus K is equal to 1 plus 8%. 8% is the risk-free rate in US multiplied by risk premium. So 1 plus K you will get 1.099. So the required rate of return in foreign currency is 9.90%. Then calculation of NPV. So year 1, 2, 3, 4, 5 ഓരോ വർഷത്തെയും ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് വന്നിട്ടുണ്ട് in foreign currency. Then PV at 9.9%, we need to find the present value factor and multiply that by cash flow to get the present value. So total present value കിട്ടും minus initial investment, we will get the net present value. Then ഇത് ഡോളേഴ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് multiply by the spot rate to get the NPV in Indian currency. So NPV is positive, which means the project can be accepted.